I'm seeing Mama Hatley. Go na le selo se sentse se ke se bona mo mahatleng. Because I'm seeing a black substance on Mahatla. I don't know because there's a black substance I'm seeing. Because the thing wants to come up, but also because the thing This thing is on your chest. Because the thing I want to give spiritual. As I'm speaking to you now, I'm seeing the whole thing is like it's melting. 1-2 days, you'll be free for free. Dina la me sa tipila ke nna mo matebeleng ke tsmotse go la ka 2017 October 26 ke simolotse ke gotlhola ke tsa di holes ya ka ke digimima ke re ke le ka gore botlhoko bole go ska go ngone go ngwa e be ke simolotse ke lwana October ke tsamaela ka tiro go tsana kgwedi ya hela go tsana November le ene ke ya tiro ga ke le go tiro ga bona go ha ke tlola ke su e be ke tsaisa go tiro ke nna hela go lapeng ke be ke ya clinic ha ke tsena go clinic ba mphale go tlo ba re ke khole suwa mote ya sisa bi ke tlang ke ate ha ke tsena ke tlo tlola di result ba re yo di result tsa go di sianela bona ga ile ga go bona a re bone TV ebe ke tla ke nna mo lapeng ke tla ke rekeng ha ke tsena mo kerekeng ke nna hela kwa go member le ba bana ba ntse nna ke ntse ke rane ke itaita le to hase ke ntse re ka ntse mo ruta hampo gore ke bupetse go le garaga mo ruta a ba re tla a ba tla bona ha tla bona ba mpolela gore mahatla a gomma a na tletse bone ba re ke ene tota ke tsamaiswa mo bathong go itse re keng go sena la ga ile tswelo pele a ka se rapela ka di 18 tsa ka sonta go mona le ke te go tsama mo bilong wa o utlwa ka re go tsama mo bilong mo ke te go tsama ha ke tsana go lapeng ya ke be ke nna go utlwa pene le betsa e be ke ema la ke e betsa ka yana mo maleng ya e dule go se hubeng jaanong e go maleng as I'm speaking to you now I'm seeing the whole thing is like it's melting. Glorify the Lord in your heads. Celebrate the Lord. Osana ke rapela ka di 18 sa February. Go fitla la gompe. Ha gona la ile sepela. Le go sena ya sia. Me go tla ba bata mo. Ile ha go la gore batho gompe go ga go la ke mafatla o tla mo tere mo itse ke mo tla go rapelle o tlo bona pholo ele ntimo e nna mo tselong bane e senyebe ke ipo. Amen. Thank you so much. It's the same God who was there for you in the midnight hour. It's the same God who is able to wipe your tears away.